Good morning, welcome back to another section. In our previous section, we were discussing about the place of adverb in a sentence, and in this section, we will continue that topic. First of all, we will discuss about adverbs of manner. So, adverbs of manner is used. We are going to discuss that. So what is adverbs of manner? Adverbs of manner tells us how an action is done or happens. Adverbs of manner are usually placed after the main verb or after the object in a sentence. So you have to note this point. Adverbs of manner are usually placed after the main verb. So usually adverbs of manner placed after the main verb or after the object in a sentence, or it is used after the object in a sentence. So let's look at an example. After the main verb, she sings well. So in this sentence, she sings well, we can see adverb well, adverbs of manner well, after the verb sings. She sings well. And the second example, she sings loudly. So in this example, adverb loudly is used after the verb sings. And another example, she sings beautifully. So here, after the verb sings, beautifully is used as an adverb. So adverbs of manner are used in two conditions. The first condition, after the main verb. So after the main verb means it is used in a sentence after the verb. So we have seen some examples. And the second use of adverb of manner is after the object. For example, so let's look at an example. She sings the song well. She sings the song well. So here we use adverb of manner well last at the end of the sentence well. So she sings the song well. Another example, she sings the song loudly. So here she sings the song loudly. The adverb is loudly and it is used at the end of the sentence. And another example, she sings the song beautifully. So here adverb is used last at the end of the sentence. It is used after the object. So these are the common two uses of adverb of manner. First one, after it is used after the main verb, and the second one it is used after the object. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആഡോബ്സിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ആഡോബ്സ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. നമ്മൾ ആഡോബ്സ് ഓഫ് മാനറിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആഡോബ്സ് ഓഫ് മാനർ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, തരത്തിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന്, സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബിന് ശേഷം. രണ്ടാമത്തത് ആഫ്റ്റർ ദ ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തത് സെൻറ്റൻസിന് ശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയാലും ഒരു സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഉണ്ടാവും. അതിന് ശേഷം ആഡോബ്സ് ഓഫ് മാനർ ഉപയോഗിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഷീ സിങ്സ് വെൽ. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ആഫ്റ്റർ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസിൽ സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതിന് ശേഷവും ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആഡോബ് ഓഫ് മാനർ ഉപയോഗിക്കുക. രണ്ടിലും ലാസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒന്ന് വെർബിന് ശേഷവും ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം. ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം. ഇതാണ് നമ്മൾ ആഡോബ്സ് ഓഫ് മാനറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് യൂസ് നോക്കാം. An adverb of manner cannot be placed between a verb, its direct object. The adverb must be placed before the verb or at the end of the clause. So another condition is this: adverb of manner cannot be placed between a verb
and its direct object. So we cannot place an adverb of manner in between a verb and its direct object. The adverb must be placed before the verb at the end of the clause. So we should place the adverb before the verb. So here are two examples. She cleans quickly the house. So that is an incorrect use. So the correct use, she cleans the house quickly. So in between object and verb, we cannot use adverb of manner. When there is a preposition before the verb's object, place the adverb of manner either before the preposition, before the verb, or after the object. So in case of preposition, we have to be so carefully. When there is a preposition before the verb subject, place of adverb of manner either before the preposition, so we have to use adverb of manner before the preposition, or before the verb, or after the object, before the preposition. So let's look at an example. She listened secretly to their conversation. So in this sentence, she listened secretly to their conversation. So adverb of manner secretly used after the verb and before the preposition. In between verb and preposition it is placed. So another example. Tom climbed weakly out of bed. Tom climbed weakly out of bed. So in this sentence, Tom climbed, after the verb the adverb is used weakly and before the preposition. In between that it is used. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഒരു ടൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് adverb of manner നമ്മൾ വെർബിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഷീ ക്ലീൻസ് ക്വിക്ക്ലി, അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, നോക്കിക്കോളൂ. ഷീ ലിസൺ സീക്രറ്റ്ലി ടു ദെയർ കോൺവെർസേഷൻ. ഷീ ലിസൺഡ് സീക്രറ്റ്ലി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിസൺഡ് സീക്രറ്റ്ലി ടു ദെയർ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ലിസൺഡ് ശേഷം adverb ഉപയോഗിച്ചു, അതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാവും, വെർബ് ഉണ്ടാവും. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് adverb of manner ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ബിഫോർ ദ verb. She secretly listened to their conversation. She secretly listened. So in this case, adverb of manner is used before the verb. For example, she secretly listened to their conversation. Tom weakly climbed out of bed. So in these two sentences, we can see adverb of manner is used before the verb. In the next case, after the object. She listened to their conversation secretly. She listened to their conversation secretly. So in this sentence, we can see the adverb in the last, at the end of the sentence, and after the word conversation, to their conversation secretly. So after the object, adverb of manner is used. Another example, she climbed out of the bed weakly. So in this sentence also we can see adverb at the end of the sentence, weakly. So after the object it should be used. സോ നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത് adverb of manner പലതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒരു പരിചയമാവുള്ളൂ. താങ്ക് യു.